Снова Юнкай? Так. Уйди. Иди отсюда. Вот. Тихо. They were headed for the main gate. I know another way. You coming with us then? If you're to save your house, you'll need more than the two of us at your side. You'll need an army. That's why you're here, isn't it? To hire one. An army of sellswords. And a man to lead them. Do you hear what I'm saying, boy? I can lead an army. I know you can. I've always known it. Your father was blind to that. None of that matters without sellswords to hire, and all the companies around here are engaged. What about Croft? One-eyed Croft, with the second sons. They're all with the Targaryen girl now. But Croft owes me a favor. I'm pretty sure he hates you, actually. No. He'll help us. I'll make sure of it. And how are you going to do that? We didn't part on the best of terms. I'll be charming. Right. Well, this mother of dragons and her sellswords are headed north, so we make for Marine. Wait, Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. We can't afford any distractions. It's not your problem. It'll be fine. I promise. What kind of unfinished business? The kind I'd rather keep to myself. Опа. Ponte renas. Юнкай хрончоси ботагон костоти да орра. Надо же, все-таки удалось спрятаться. Ай, нет, ну конечно, он остановится. Последний остановится. Избитое клише, боже мой. Тихо, тихо, тихо. Я так и знал. Just one more we'll have to kill later. Let's go. You did well back there, Asher. You acted like a true leader. You two can talk about it later. We need to get out of here. They won't stop looking for us. It's a long journey to Marine on foot. I hope you're ready, Asher. It won't be easy. Let's just get that army. I'm ready. Good lad. Either we cross the narrow sea with an army at our backs, or House Forrester will not survive to see winter. А зима близко. Мира Форрестер. Покои мира. Королевская гавань. Так. Не нравится мне этот звук. Кто-то сбежал. Что-то мне кажется, что это тот парнишка. Hello?
Письмо. Мира. Да, стопудняк это этот пацан. И что? Что он тут искал-то? Почерк корявый. Явно видно, что это он. Все на месте? Everything's still here. Хорошо. The letters from my family. What would someone want with them? Что же он искал-то, а? И так как все письма не разбросаны, осталось еще немного в стопке, значит, он нашел? Книга. Was someone going through my books? Why would someone do this? След. Не понял. Кто-то что-то утаскивал? Ну и квинтэссенция всего письмо. I have information that will aid you with the imp. Meet me in the gardens at midnight. Это он, по-любому. There. That should last through Lady Elena's visit, at least. There's been no news from Mira. She may not have found a way to help with Elena. We'll be fine, Mother. I pray you're right. Lord Glenmore's army could keep us from ruin. But Elena must still agree to the marriage. My lord. You might remind Lady Elena that in terms of lineage, you are still very much a man. Maester? What I mean is, if the two of you wanted to produce an heir... That was never in question. Of course not. I just meant... Enough, Maester. Just remember that she'll want to see gentleness in you too. I don't mean to burden you with unwanted advice. You're making me nervous, Mother. Don't be. You'll do fine. Надеюсь. My lord, she's here. Roderick? Ого. Неплохо. You look... You're really... Welcome to Ironrath, Elena. It's good to see you. Where are my courtesies? It's good to see you too. Please. So, here we are. I'm glad to see you up and about. You look as beautiful as ever, Elena. Oh, thank you. I set out for Ironrath as soon as I heard you were alive. My father suggested I wait, but I can't believe it's been 2 years. Your brother's name day feast. We danced until the sun came out. But now your house prepares for a funeral. And you... Tell me the truth, Roderick. How are you, really? And please, be honest with me. I don't mean to pry, but
I'm getting better every day. Might be a while before we dance again, though. I'm glad to hear you're recovering. So much has changed since we were children. Playing hide and seek in the grove and... You're so easy to find. You always hid behind the same tree. Maybe I wanted you to find me. But Roderick, I need to ask you something. When I arrived at Ironrath today, your courtyard was filled with drunken soldiers. White Hill soldiers. They said some terrible things. The White Hills are your oldest enemies, Roderick. Why are they here? Has something happened? We weren't given a choice. Those soldiers are here at the orders of the Boltons. That's horrible. Roose Bolton must mean to occupy Ironrath. No, he just wants to show our loyalty. I'm going to be honest with you, Roderick. I have always looked forward to our marriage. Отлично. But in light of all that's happened to your family... Что? My father is questioning the wisdom of our betrothal. Son of a bitch. He wants me to call it off. А ты что думаешь? And what do you want? I've been asking myself the same question. And frankly, I'm torn. I don't care about your scars, Roderick. I love the boy you were, and I can love the man you are. But my family can't get drawn into a war with the Boltons. They're the Wardens of the North. And they flay their enemies. You and I can overcome anything. I once thought so too. But I have to be practical. Lena. Ё-моё. It doesn't matter how we feel. How can I ask my father to risk everything? Even for you. Because I love you, Elena. Roderick. I wish that was enough. I'm sorry. But I have to think of my family. I'm going to tell Father the betrothal is off. If it helps, we can delay the announcement. It'll give you time to get your affairs in order. Deepest apologies, my lord. I tried to stop him, but... So, the rumors are true. You have no right to just... And if it isn't Elena Glenmore? You're not still marrying into this wretched family? My father has not yet made a decision. Well, for what it's worth, you can do much better than this cripple. What do you want, Whitehill? What do I want? Ask your mother. She invited me here. That's not true. I sent a raven to Lord Whitehill about letting Brian attend the funeral. But I never expected him to barge in like this. Oh, she practically begged me to come. Of course, I'd want the same in her position. The youngest son home to mourn his dead father and brother. What sort of a game are you playing, Whitehill? I just want to be certain that you know your place. Lord Ramsay ordered your family to obey my soldiers until my son Griff arrives from Harrenhal. But now, I hear you're ordering them around and keeping them dull on wine. It makes me start to question your obedience. Lud, enough of this. I do not have to obey. See? That's just the kind of arrogance I'm talking about. So, here's the idea. We're going to make a fresh start, you and I. Your brother Ethan was a dismissive little shit. But you're a different man entirely, aren't you? So, if you want Ryan at that funeral, show Lady Elena you respect your betters. Kneel and kiss my shiny ring. Just do it, Roderick. А не пойти бы тебе куда подальше, жирный урод. Please. It means nothing, and we'll get to see Ryan again. I'm not kissing your ring. Do what you must. Fine.
I'll just tell Ryan you didn't want to see him. No, please. And because of your defiance, I'm taking what should have been mine in the first place. The other half of the Ironwood Forest. You can't Ramsay do that. Snow I said... know what Ramsay said. I'm saying something else. As of today, I harvest ironwood from wherever the fuck I please. And you can't do a bloody thing to stop me. Would you defy an express order from House Bolton? I've known Roose Bolton my whole life. As long as he gets his ironwood, he won't care. Well, I have what I came for. I'll leave you to your business. Oh, by the way, my men have a name for you. Roderick the Ruined. Isn't that clever? He's always been a brute. I'm just glad you didn't submit to him. You'd put your pride ahead of your family. What's poor Ryan going to think? That we've abandoned him? I couldn't kiss his ring in front of Elena. She would have understood. My lord, are you well? This fight isn't over. Not even close. Да. Именно так. You can't be fighting with the other recruits. You need those men to have your back. There's enough out here trying to kill us without trouble amongst our own. You're right. I'm sorry. I'm Garrett. Frostfinger told me about you. Seems to think you might be trouble. You might be right. He said worse about me. He said you fought for the North with the Forresters. You were there, at the Twins. Yes. I still don't understand. 3,000 men, and not one could save my brother. Why didn't anyone fight back? Why didn't they rally to their king? Nobody was expecting it. One minute we were drinking and telling jokes, and the next, the Freys cut us open. Those cowards. Couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. They couldn't even give him an honourable death. Let him die fighting. Walder Frey and Roose Bolton will pay for their treachery. I'd like to believe you, but men like that don't get what they deserve. Now the Freys command Riverrun, and the Boltons are Wardens of the North. After what they did, it's not right. They murdered my family. I should have been there. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. But chances are, I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here. With the Night's Watch. Стена. Вот мы и наверху. There are those here who will hate you for who you are. Southerners who will call you traitor,
Northerners who will call you craven. Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me, I know. I can't just ignore them. No good will come of doing otherwise. Most of the men are criminals, forced to take the black. You were a squire for a noble house. What happened to you today happened to me more times than I can count. I learned there's nothing more important than having brothers you trust. Ну-ка. Да. Круто. Дойдем поближе. Посмотрим вниз. I felt the same first time I saw it. I heard you want to be a ranger. Why? Why risk your life out there? I want to protect House Forrester. You'll protect them by doing your duty here. Not many recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the wall with 100,000 wildlings. I've seen them for myself. The men here are murderers. Thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Что ж ты задумала, Мира? I'm here, but where are you? А, ну да, точно. О! Ускоримся немножечко. Ой! Подождите. Это он? Это он? Hello? Ладно, придется подойти поближе. О! Where do you think you're going? At this time of night? I was just headed back to my room. It's a little late to be out, isn't it? Ну, как бы... You know what this uniform means? It means you serve the Lannisters. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, now. If you don't like it, you can take it up with the commander. Is there no way I can change your mind? Did you not hear me? At ease, Lucan. The lady is with me. Yes, sir. Enjoy your night. I hope he wasn't bothering you, my lady. I'm Damien. You were in the throne room earlier. Did you leave me this note? I did. I'm very glad you could make it. I've been wanting to talk to you for quite some time. Why all the secrecy? If you wanted to talk to me, you could have asked. It never seemed the right time. I am sorry about this, Mira.
But you've made enemies of the wrong people. A handmaiden как should всегда. know her place. What? What are you talking about? I'll make this quick if that helps. О. I'd hate to see you suffer. Что? Ни хрена себе! Вот черт, побери, что ж за... Какого черта? Давай, давай же, давай, вот! Ух, ё-моё. Что с тобой не так вообще? О, блин. О, я понимаю, да, я понимаю. Мне конец. Надо бежать. What happened? What was that? What did it look like? He tried to kill me. Why would he do that? What are you doing here? I heard yelling. You did what you had to do, Lady Mira. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. I'll take care of him. I know a few places in Fleabot. No one will ever find him. Don't tell anyone. I won't. Everything all right, sir? Ёлки-палки, ты вся в крови. У тебя в руках кинжал. Where are you? Куда-то надо его, мать его, спрятать. И умыться. Да ты что, нахрена его оставлять? Безумие. What's Gwyn Whitehill doing here? No idea. Hello, Roderick. Sir Roland. It's been a while since we've met. Yes. Last time I saw you, you and my brother had almost started a war. Your father wanted to murder Asher for your little love affair, remember? That was a long time ago. May we speak privately? My lady? Roderick, I came here because I know how hard these past few days must have been for you and your family. I know my words probably mean nothing to you, but they're all I have. Thank you, Gwyn. I'm so sorry, Roderick. Your brother didn't deserve this. Neither of them did. Listen, I know my father is intent on using Ryan as a hostage, but I think you deserve some news of him. I know it's little consolation, but if I can offer you this, it's something at least. So you disagree with your father, then? I will admit his methods are often misguided, but he's not mistreating your brother. I'm looking after him, but... What? The other day he said something that made me worry. He asked me if his father died because he was a coward. He asked if he was really a thief and a traitor like my father says. I don't wish to upset you, but I thought you should know. Ryan is strong-willed, like father was. He will not bend. I'm sure you're right, but he feels forgotten, alone. He's waiting for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. And with each passing day, those words start to sound like truth. Tell him to stay strong. Have him repeat our house words every day until I come for him. Of course. But if you truly want to bring Ryan home, this war has to end. You know that.
We don't have to be enemies, Roderick. Hello, Gwyn. It's good to see you, Talia. I hope I can count on your discretion. Roderick, you should speak to Mother. Mother, come join the others. He should be here. He should be with his family. But instead they send her. Gwen came here on her own. She wanted us to know Ryan is okay. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one, but his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our lands destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch that same fate before this family. Our house. My children. They will take everything from us. Our family is strong, Mother. We will not fall. Many men are strong, and still the night takes them. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last Whitehill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Promise me. You must protect them. It won't come to that. We will defeat them. War asks much of a man that he is not prepared to give. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Garrett. They all stand with us. We are strong. Yes. I suppose we have to be. Our house will not fall. Would you say a few words, my lord? My father. He was everything. Everything I ever wanted to be. He showed me what it is to be a lord. He was always honourable. I never knew a better man. And I am sorry. I love you, Father. Ethan, my little brother. He stood up to Ramsay Snow. He saved our sister's life and paid with his own. He was only a boy. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan, my sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice.
From ice we forced us born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bare my neck to wail in pain and swim the shivering sea. Paint slavers bay in crimson rains to bring Ethan back to me. Snow grabbed me from my mother's grasp to claim me as his prize. Ethan freed me from Ramsay's clasp. The rivals locked eyes. Fight on, Ethan the brave. Old gods bear steel with you. Our Lord, my twin, a hero's grave. So iron grows anew. Still iron grows anew. Да, это офигенно было. В следующем эпизоде Игры престолов. What's going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else really to be worried about? What was that? Итак, давайте посмотрим на варианты, которые выбрал я, и как они соотносятся с вариантами других. Эпизод 2. Пропавшие лорды. Я и 78 практически процентов игроков не стал подделывать письмо леди Маргари. Да, большинство. Я и 62,5% игроков отказался поцеловать кольцо лорда Уайтхилла. Я и 56,5% игроков, в общем, не смогли заключить помолвку с Элейн. Вот так вот. Я и 95% игроков заступилась за Коттера после того, как он украл нож Фина. Ха, большинство. Ну да, типа Фин говнюк, но покрывать вора, как бы, да, это... Но все равно большинство заступилось, потому что просто Фин говнюк. Я и 92% игроков убил человека, который хотел убить Миру, в общем, да, нападавшего на Миру. Конечно, интересно, что было бы, если бы я решил сбежать. Просто бросить этого пацана вместе с нападавшим. Вряд ли он, наверное, бы... Вряд ли бы он убил его. Да, он же ему нафиг не нужен. Хотя нет, слушайте, он свидетель как бы, понимаете, да? Ну, все же был шанс развития событий, когда, например, Мира убегает,
он бросает этого пацана, догоняет ее, и где-то в другом месте эти события происходят, ну, с убийством. А хотя нет, этого не получится, потому что вон было решение, убил или не убил, то есть можно было и не убить его. Даже не знаю, в общем, ну, большинство убило, так что мало кто на самом деле узнает, что произошло бы, если бы не убить этого засранца, а сразу просто сбежать и все. Интересно, конечно, что бы случилось. Вот, в принципе, конечно, эпизод такой довольно, ну, не сказать, что посредственный, а эпизод такой филлер, в общем. Никаких особых событий не произошло, у нас завершились события, которые начались в первом эпизоде, это вот похороны Итана. Был, конечно, интересный поворот, когда мы узнали, что Родрик вернулся, что он жив остался, это круто, теперь есть кому возглавить Дом Форрестеров, есть кому повести его в войну, хотя мы знаем печальную судьбу Роба Старка, который сделал, скорее всего, ну да, то же самое, практически то же самое, да. С другой стороны, у нас остался еще Джон Сноу, но он не Старк, он на стене, и, в общем, да, тут неизвестно, что будет. Еще, конечно, интересный вопрос, какие условия должны быть для заключения помолвки с Элейн? Обязательно ли нужно письмо? Ведь если бы я тогда в первом эпизоде не просил бы леди Маргаret об одолжении, то сейчас бы она согласилась и отослала бы письмо о том, чтобы одобрить, в общем, эту помолвку. Это ли ключевое, ключ к тому, чтобы ее заключить, или нет? Или все-таки можно было как-то по-другому дойти до этого, до заключения помолвки? Вот это не знаю. Но интересно все же развиваются события, потому что события предыдущих эпизодов как-то влияют на будущие эпизоды. Конечно же, никакими вот способами не получится у Telltale для меня лично что-то изменить, потому что я знаю, что закончат они одной единственной концовкой, без вариантов. Хотя, с другой стороны, может быть, действительно концовки будут разные. Вот они сделают всего лишь, одну игру по Игре престолов, будет всего лишь, в смысле, один сезон. Да, один сезон. И если они запланировали всего один сезон, и вообще они напоролись на ту ситуацию, которая произошла с ходячими мертвецами, когда они делают продолжение, и в итоге сливают все решения предыдущего сезона, игроков сливают все в один котел, перемешивают и опять выливают все по-своему, все по своему сюжету раскладывают. Если они решили больше так не делать и не делать продолжений, или делать продолжение только для ходячих мертвецов, а все другие новые игры делать всего лишь по одному сезону, учитывая то, что вот эта игра по Игре престолов, она будет в 6 эпизодах, это довольно много. Скорее всего, они сделают всего один сезон. Вот так вот. Скорее всего. И это действительно может значить, что решения принятые, они как-то влияют. С другой стороны, мы видим итоги первого эпизода, и мы там видим, что Итан умирает. 100% умирает. Его невозможно спасти никакими способами. Это уже известно. Но мы видим события второго эпизода, где можно принимать какие-то решения, где можно что-то действительно изменить, даже использовав последствия первого эпизода. Но, скорее всего, зная Telltale, эти все изменения, как убийство нападавшего, какой-то нападавший, никто, по сути, да, это не ключевая личность. То есть пофиг, можно забить на это совершенно. Опять же, помолвка. Можно в следующем эпизоде заключить эту помолвку по какой-либо другой причине. Вообще, я лично думал, что Элейн согласится на помолвку сразу после того, как увидит этого Уайтхилла жирного, который просто жутко настроен по отношению к Форрестерам. Я вообще думал, что она так и скажет:
короче, все, я готова. Там, он говнюк, и ради этого я готова на все. Но нет, этого не случилось, к сожалению. Что бы я там ни делал, этого не случилось. Но, может быть, это случится в 3-м эпизоде, да? Вот так вот может случиться. Очень, очень просто. Возьмут и в 3-м эпизоде все равно заключат эту помолвку. Или же ключевым решением, как мне кажется, будет именно договор с Тирионом. Договор мира с Тирионом. С другой стороны, после вот этих событий, которые произошли в конце, ей надо как-то расхлебывать это все, потому что она была последней, с кем встречался вот этот вот, не помню, как его зовут, короче, убийца. И, скорее всего, конечно же, подумают на нее. Любой бы подумал на нее в первую очередь. Непонятно, почему там они всех опрашивают. Кого опрашивать? Было видно, что вот, он встретился. Тоже тут немного неясно. Но в любом случае, конечно, придут к ней. По-любому придут к ней. Придется как-то выкручиваться. Возможно, Тирион ее спасет. Возможно, он ее отправит, как эту дочь Старка, вывезет тайком из гавани. Тоже может быть такое развитие событий. Пока не знаю, но вообще, конечно, надеюсь, что будут разные концовки. Будет всего лишь 1 сезон. И это будет лучше. Лучше для Telltale Games, в принципе. То есть убрать вот эту ситуацию, когда все решения приводят к единственной концовке. И все решения, несмотря на увещевание разработчиков в начале прохождения, на то, что все ваши решения повлияют в будущем на сюжет, вот это действительно может избавить их вот от этой дерьмовой ситуации, которая реально сложилась, и игры вот эти, и все решения, и все вот эти вот заверения начинают просто вызывать зевоту жуткую, что, мол, да, мы знаем, что случится на самом деле, вы все равно сделаете все как хотите, я могу вообще джойстик отложить. Надеюсь, они исправят эту ситуацию, но узнаем мы это очень не скоро, потому что эпизоды у нас выходят, не знаю, раз в 2 месяца где-то, так что будем ждать через 2 месяца новый эпизод, всего их будет 6, и я думаю, игру они закончат только к концу этого года, скорее всего. Но в будущем эпизоде нас будет ждать встреча с сынком Уайтхилла, который будет там доказывать свою крутость путем угнетения Форрестеров. Будет хреново. Я вообще думаю, что с Рамси мы встретимся только где-то, наверное, в эпизоде 4, может, 5. 4 это даже рано, в 5, 6, как минимум. Он такая ключевая личность, сатанинская, которую нужно уничтожить. Эшер у нас возвращается из Юнкая. Круто, конечно, очень круто. С Малкольмом. И судя по тому, что мы видим на превью 3-го эпизода, Дракарис. Скорее всего, мы встретимся с королевой драконов, с Халиси. Возможно, она будет идти в Юнкай как раз, захватывать его. Но он же еще не был захвачен, когда мы оттуда уходили. Вот. Ну и да, естественно, было, помните, показано, что они там встречаются с драконами. В конце там рык из темноты. Ну, естественно, не нарисовали еще, да, дракона. Поэтому решили просто рык из темноты. Встреча будет по-любому с Кхалисией. Возможно, вот она, может, даст нам армию. Ну, круто будет. Прикиньте, она даст нам безупречных. Вау, вообще сногсшибательно. Какой там Уайтхилл против безупречных. Какой там Рамси Сноу. Все соснут по полной. Да, но это сейчас с ней надо как-то договориться, и непонятно за что, просто так она хрен что даст. Она вообще крутая девчонка, да, хоть и у нее сердце-то и доброе, но она крутовато, молодец. Очень мне нравится. Вот такие дела нас ждут в будущем эпизоде. Я надеюсь, события там будут развиваться подинамичнее все-таки, чем в этом.
Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гедеон, всем спасибо и до следующей миссии.